Turagusuhuje nanone kandi tuguhaye ikaze wowe udukurikiye kano kanya. Uyu ni umwanya tutari burambirane nk'ibisanzwe, ariko tugira ngo twongere duse n'abibukiranya ibintu tugomba kuba twujuje, ndetse tugire na bimwe wenda tugenda tunyuzamo akarongo kubera yuko twabonye ko bitagikenewe cyane nk'uko twabifataga mbere. Tugiye kurebera hamwe ibyo bintu rero tudatinze kugira ngo nawe wongere wisuzume mu gihe dutegereje mainnet. Twabonye yuko batangiye kugenda abantu benshi bayikotinga ko ishobora kuba vuba cyangwa se niyo yanatinda, ariko aho bigeze dufite gukomeza mining, kuko unarebye wenda ushobora kuvuga uti projet yaratinze. Arabona agiye mbona bagiye baclaiminga project imaze imyaka 4 yaratinze ntabwo iri seriye, ariko nakubwira ngo ugereranyije n'izindi project zagiye zitangirana na Pi, izitararonshinzwe zarafeirinze. Byibura kuba igikomeje gifite n'abantu bayiri inyuma bakomeza kugaragara ko bayishyigikiye, ni ikigaragaza yuko uyu ari umushinga uri serious. Ndetse hari n'abantu duherutse kuganira barimo bavuga ati ngewe rwose n'izitarabaye mined projet zagiye zitangirira mu gihe kimwe na Pi narazisibye. Atariko Pi iyo ndacyayifite hafi, iracyari imbere ntaho nayishyira. Icyo ni ikigaragaza yuko uyu mushinga wa Pi Network uko byagenda kose ni umushinga uri seriye kugera ubu ngubu. Hanyuma rero hari ibintu bigera nko kuri 20 twari twaravuzeho buri mupiyona wese agomba kuba cyangwa se asabwa kuba yaritayeho byose mbere yuko tugera muri mainnet nyirizina, kuko ubu turacyari muri enclosed mainnet nk'uko bisanzwe turabizi. Ibyo bintu rero nibyo tugiye kongera kunyuramo, ariko harimo bimwe turi bwerimine nk'uko nari mbivuze. Icya mbere rero tudatinze, icya mbere ugomba kuba ugikora mining. Icyo ni cyo cy'ingenzi cyane, ugomba kuba ugikora mining. Mwabonye yuko mining rate igenda igabanuka, kandi koko yaranagabanutse. Aho ugeze aha ugomba gukomeza ugakora mining byibura na duke bakiri gutanga ukaba udufite. Icya kabiri, ugomba kuba ufiteho amazina. Ugomba kureba neza ko ufiteho amazina ya nyayo, amazina wanditseho ahura n'ayo ufite kuri ID yawe cyangwa se ku cyangombwa icyo ari cyo cyose wakoresha. Byaba binahura cyangwa se bidahura ukareba neza ko ugomba kuba warabikosoye. Icyo cyari icya kabiri. Hanyuma icya gatatu, ugomba kuba ubitse neza icyangombwa cyawe wakoresheje muri KYC cyangwa se uteganya kuzakoresha ukora KYC. Icya kane, ubwo muri ibi byangombwa ushobora kuba ufite passport, ushobora kuba ufite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ariyo permis, ushobora kuba ufite indangamuntu. Ibyo kugeza ubu nibyo byemewe mu Rwanda. Wenda ahandi hagiye hari n'ibindi bishobora gukoreshwa mu cyimbo cy'ibyo, ariko ibyo nibyo twavuga byemewe. Hanyuma icya kane, ugomba kuba ufite password warayibitse neza ifungura application yawe, ku buryo isaha n'isaha wakora logout cyangwa se application igize ikibazo cyangwa telefone utakifite, wabasha kongera gukora login muri application yawe ya Pi bitakugoye. Iyo password ugomba kuba uyifite. Iyi password wibuke kwitandukanye na password yo kuri wallet, ndetse inatandukanye cyane na passphrase wahawe kuri wallet, kandi ibyo byose ugomba kuba ubifite neza. Icya gatanu, simcard wakoresheje winjira, niba warakoze login by phone number, iyo simcard ugomba kuba uyifite, kuko anytime account yawe yagira ikibazo recover yayo uyikorera kuri iyo simcard. Wenda waranakoze login by Facebook, kubagiye babikora nubwo bamwe bitabashije gukunda, iyo account nayo ugomba kuba uyifiteho access. Ariko ibyiza cyane kurushaho nuko wakoresha phone number. Icyo cyari icya gatanu. Icya gatandatu n'icya karindwi n'icya munani ni ibijyanye n'ama verification. Ubwo hari phone number verification, hakaba email verification ndetse na Facebook verification. Ni byiza ko izo zose wakabaye warazikoze, ariko iby'ingenzi cyane twavuga email ndetse na phone number. Izo ugomba kuba warazikoze, twagiye tubyerekana uburyo bikorwa byose, ndetse na Facebook verification zose twarazerekanye ko zigomba gukorwa. Wenda harimo izitaragiye zikunda kuri bamwe, ariko ni byiza ko wakomeza kugerageza ukareba ko zakunda. Tudatinze icya 9,
turagaruka kuri ya passphrase nari mvuzeho. Passphrase yawe ugomba kuba uyifite ibitse neza ku buryo igihe icyo ari cyose wayikenera kuri wallet wafungura wallet yawe. Aha ndavuga hari umuntu uherutse kutugana arimo aradusaba ubufasha, yari akeneye gufungura wallet ye, yashyiramo passphrase ntibikunde. Hari impamvu ebyiri zari zabiteye. Umwe yari yarakreye wallet inshuro ebyiri. Hamwe passphrase ye yibika kuri WhatsApp ayoherereza umuntu, usibye ko icyo ntago nayigiramo inama umuntu uwo ari we wese, kuko passphrase ni amagambo yawe y'ibanga udafite gusangira na buri muntu uwo ari we wese, agomba kuba ari ayawe bwite. Hari nuko warabitse kuri email, icyo gihe wenda ushobora kongera kuyabona. Amahirwe yagize nyine ya create account ebyiri za email, ashyiramo passphrase ya mbere iranga, agira ikibazo, nyuma aza kwibuka ko ya creatinze indi wallet, ashyiramo wallet nzima irakunda. Nawe niba waragize icyo kibazo cyo gucreatinga wallet ebyiri zitandukanye, ushobora kujya kuri mainnet checklist ukareba kuri Pi wallet, ukareba wallet washyizemo akaba ariyo ukomeza gukoresha. Ubwo icyo ni kimwe. Hanyuma rero nyuma yo kuba warabitse neza passphrase zawe, ikindi cya 10 ugomba kuba ufite security sako ishyitse. Ariko nanone iki nacyo twasanze ko atari ngombwa cyane kuko si kuri bose. Kuko hano ushobora no kuba warakoze mining uri personal ntubashe gushyiramo abantu muri security sako. Ibi nabyo twavuga ko atari ingenzi cyane. Ndetse ubushize twavuze ko ugomba kuba wariyanditse kuri PCNMOR. Iki nacyo twaje gusanga atari ngombwa, haba kwiyandika haba kuba ambassador kuri PCNMOR, kuko PCNMOR nubwo ari ryo soko ryatwiyeretse cyane, ariko si ryo ryonyine rizakoreshwa muri Pi. Hari n'andi masoko menshi. Kuba waba ufite account ku isoko runaka, ibyo ntago biri mu by'ingenzi byagufasha muri mainnet. Ikindi cy'ingenzi nanone ugomba kuba warakoze lockup. Ngira ngo iki cyo twarakivuzeho, twarekanye uburyo ukora lockup, kandi utaranayikoze yarikoze automatically. Iki nacyo ntago tugitindaho, ahubwo wakakwiye kumenya ufitemo lockup ya kangahe, ingana gute, igihe kingana iki, kugira ngo numara no gukora KYC ukanakora migration ukanasettinga wallet kuri mainnet, uzamenye ngo izo bampaye nizi, bansigara nizi bazampa mu gihe iki n'iki. Ibyo ni ngombwa kubimenya kuko hari abantu babigira ikibazo bakagira ngo izindi zaheze mu kirere. Icyo ni ikindi. Nyuma yo gusettinga lockup rero, ugomba gukora update ya Pi browser. Iki kikanajyana na update ya Pi network application. Ibyo byose ugomba guhora updating ukamenya yuko biri up to date. Ndetse kandi ukanasettinga Pi browser ukayiha access kuri kamera, ukayiha access kuri contact, kuri telefone, kuri storage, kugira ngo igihe ugiye gukora KYC cyangwa ukeneye access ku bintu nk'ibyo bitazajya bigorana, ugasanga birimo kwanga kubera yuko kubera yuko nyine utigeze uyiha access. Hari nk'abantu bajya gufata amafoto muri KYC bikanga kubera yuko ntabwo yigeze ayiha access kuri kamera, cyangwa se nyine ibintu nk'ibyo ngibyo turabizi. Hanyuma ikindi, ugiye muri wallet, hari nk'igihe umuntu akora migration kubera yuko wallet ikiri muri testnet hamwe hejuru, ugasanga ntago Pi zarimo arazibona, akagira ngo ni ikindi kibazo, kandi nta kibazo gikomeye gihari. Ugomba kureba neza ko wasetinze muri mainnet aho kuba iri muri testnet, kandi wanamara gukora migration ukibuka kuzitransferinga zikajya kuri available balance, kugira ngo igihe ukeneye no kuzikoresha muri transaction, usibye ko nta na transaction ikeneye ubu ntago dukeneye kugira transaction dukora mu gihe dutegereje mainnet, ariko ni byiza ko ziba ziri kuri available balance byibura. Nyuma y'ibyo rero ugakonfirma wallet. Ibyo biri muri step numva ari nk'iya 3 muri checklist ya mainnet. Ibi nabyo ugomba kuba warabikoze, kandi ugomba kureba ko KYC yawe wayikoze neza ikaba approved, ukaba uzi ngo status yawe ya KYC igeze. Hari abafite ikibazo wenda cya pending igihe kirekire, guhera ku myaka 2 barazifite ziri pending imyaka 2, hari ziri pending ukwezi, ibyumweru bingahe. Ibyo byose nta kibazo gikomeye, ni ugutegereza tukareba yuko bazageraho bakazaprova nazo.
kandi ugomba kwibutsa timu yawe gukora KYC, ukibutsa timu yawe gukora mining. Ibyo nabyo ni ingenzi kugira ngo na payi waba warabonye ziturutse kuri timu yawe nazo uzabashe kuzicollectinga, kuko nabyo ni ingenzi. Mu gihe timu yawe bari hasi, nawe payi wagiye ubabonaho muri bonus ntazo uzabona. Mu gihe tugitegereje migration ya kabiri, reka dusoze tuvuga ngo ufite kubika passphrase neza, kandi ukazibika byibura ahantu harenze hamwe wizeye, ku buryo igihe icyo ari cyose wazikenera wazibona. Reka tubashimire mwese twabanye muri iyi video tuvuga ngo mining ni ingenzi, wirambirwa. Niba waraje muri uyu mushinga, abarambiwe muri Kuba barabibonye, abarambiwe muri Omega barabibonye, n'izindi, hano wirambirwa, komeza utegereze igihe bazalonshingira, nawe uzaba wishimye. Turabashimira mwese twabanye. Yari Robert n'ibisanzwe muri Star Technology, naho ubutaha mu zindi